Within Molo Sub-County, 12 youthful women are sweating it out on some tiny farm feeding dairy goats. The youth group chairperson, Ms. Ruth Namale, says goat milk production is a good source of income and an avenue to improve rural areas' economy as consumer acceptance of goat milk and its product is growing, with a litre retailing at 140 shillings. Tulianza tukiwa wafugaji wa ng'ombe, tukiuza maziwa tukiwa pamoja kama kikundi, na bado tunaendelea na hiyo maneno ya kwa hii mradi ya NARIG. Tuliingia wakati tulikuwa tunapata mafunzo kupitia kwa Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries. Wakatuambia kuna mradi inakuja, tukaandika proposal, tukaqualify kupata mbuzi 1,100. Wakatunulia mbuzi, na hao mbuzi tulihitaji wakuwe mbuzi wa maziwa. The group is also venturing into value addition to tap into the expanding local market. The program has equipped the youth group with knowledge of different goat breeds, feeding, pests, prevention and cure of most probable diseases and housing. Tunaona kwa vijana itatusaidia kwa kupata mapato. Ndio tunatarajia tukue breeders wa mbuzi area hii ya Molo Sub-County. Itatuajiri vijana. Alafu tunataka kama kikundi kila mmoja akuwe na mbuzi yake ya maziwa. Ndio tunaona mara hii ng'ombe inahitaji sehemu kubwa, mbuzi inahitaji sehemu kubwa ya kulisha. Molo Sub-County Dairy Production Extension Officer Mr. Samuel Kinywa says the project opted for alpine goats as they were the best milk producers, and lactating rarely reduced milk output until they are served. Na wale watu ambao wamekuja kuchukua wakasema hawataweza sababu ya transport, so wakatuhimiza tuongeze bidii, tuongeze wakulima na tuongeze mbuzi ndio tuweze kubenefit na maziwa ya mbuzi. Currently, the youth group has 5 pedigree dairy goats, each producing a maximum of 3 liters and which constitute a breeding stock. The group has opted for zero grazing systems as it limits the dairy goats' exposure to parasites and infectious diseases as compared to those in free range. Minimized movements lower their risk of coming into contact with disease-causing organisms. Nakuru is one of the 21 counties that are beneficiaries of the Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries National Agricultural and Rural Inclusive Growth Project that has been allocated 22.6 billion. It aims to increase agricultural productivity and improve food security in 420 selected wards in the country. The project is targeting 360,000 people countrywide.